Alors coucou coucou, première chose, c'est est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc j'attends un peu. Euh, Tac tac tac. Je commence un peu plus tôt. Il n'y a pas les mêmes présentations que ce soir, il n'y a pas du tout les mêmes trucs. C'est un peu spécial, vous le comprendrez, peut-être, avec le temps, en découvrant sur quel support je suis. Euh, alors, allô, allô. Alors, 2 secondes, tac. Déjà, il y a un truc qui me surprend un peu. C'est ça. Tac. À l'hôpital, mais c'est super. Donc apparemment, ça veut dire que ça marche. Alors, 2 secondes. Non, on est nul, je suis bête. Blablabla, bla, bla, bla. Alors ça, c'est bla. Euh, Les paramètres. C'est incroyable parce que... Bon. Donc si tout va bien, si vous m'entendez, alors c'est fantastique. Je veux vivre l'aventure pleinement, mais non. Plus tard. Oh, ça va être bon ça. Nous sommes sur le Telltale. Batman. Bah, je savais pas si j'allais le faire un jour. Et là, bah voilà. C'est con comme introduction. Allez, on s'en fout. Est-ce que le son c'est ok? Voilà. Oui, mais alors, pour l'info du truc, alors, développe. Je suis en train de galérer à un truc là, putain, je fais des screenshots de partout, j'ai l'air d'un teubé. Je suis dans les paramètres tout simplement parce que, en fait, ça me fait chier ces trucs là-haut là. Oh, genre, je bombarde de... C'est n'importe quoi. Mais non, mais oui, mais c'est... Putain, c'est le son que je... Ça me pète les couilles, voilà. Voilà, donc on va découvrir cette série des Telltale. Une vision de Batman que je connais pas. Un univers non plus que je connais pas trop parce que Telltale, j'ai pas fait les Walking Dead ni rien, ni les Game of Thrones. Euh... Oui, alors dans le titre, ça s'est pas mis à jour. Ça a très bien marché sur FIFA, mais là, ça s'est pas mis à jour. Donc, si vous me confirmez qu'on est encore sur FIFA, je le change à la main. Non, c'est bon, ça s'est fait tout seul. Non, ça s'est mis à jour. C'est un peu long. Mais normalement, si vous rafraîchissez, vous êtes sur le bon stream, au bon endroit, la bonne l'image, non, pas trop, mais la bonne chose. Mais oui, j'ai tout. En fait, Jen, je vais même te dire, j'ai pris tout ce qui était offert. Ils sont tous finis et plus un qui était en grosse promo, le même que toi, qui commence par un H. Ils sont tous finis, ils sont tous prêts. Voilà. On va démarrer donc ces aventures incroyables de Bruce Wayne et le slip noir. Nous sommes sur PS4. Et non, vous ne rêvez pas, une vraie, ce n'est pas le PS Nord. Le complet. Pour quelques pièces de plus, il était bien avec le PSN, donc je l'ai pris. On va découvrir cette histoire incroyable. Par contre, l'overlay il me pète un peu le dream parce qu'on n'est pas en full. Commencer l'épisode 1, mais oui, bien sûr qu'on va commencer l'épisode 1. Ah, ça va être bien ça. Ouais.
Alors, déplacer le curseur afin que le bat symbole soit un peu visible. Le bat symbole est toujours visible. Il illumine et éclaire la nuit. Il illumine les cœurs de nos habitants de Gotham. C'est l'espoir. C'est Batman. Oh, c'était une impro. Des plus impeccables. C'est parti. C'est parti. Voilà, on est sur console. Le pas est franchi. C'est nouveau, c'est inédit. C'est le futur. Bon. Je vais le lancer certainement demain ou cette nuit. Mais il faut qu'on se concorde si tu veux que par rapport au live de ce truc. Parce que je sais pas si ça dévoile ou pas. Je préfère t'attendre. Je sais pas comment ça se passe. C'est toi qui me dis. Voilà. Par contre, cet overlay, il est relou quand même. Hein. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est moins bien. N'hésitez pas à me dire si les réglages sonores sont pas au top pour vous. Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? He'll bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Ça me fait tout drôle de voir un Gotham comme ça en style cel shaded, ça me... Christ. Move in. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas celui-là, hein, jeudi. Sauf sur le no, mais je peux pas stream le no de la console. Enfin, pas encore. Gordon. Back! Get back! Gordon. They're on the 52nd floor. I'm going in. Hey! Wait! Wait for backup! Don't need it. Take the Et stairs. c'est vrai que quand j'ai vu quand j'ai cher, tu pouvais inviter... ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Je baisse le son pour moi. Je sais pas si ça a une incidence chez vous en fait. Voilà. Parce que avec ces nouvelles configs, je suis branché directement à la manette en fait pour le son. Je n'ai pas une config idéale. Bon, X. Ah yes, Batou. Donc oui, je dis, ça fait vachement bizarre de voir un Batman comme ça. J'ai pas l'habitude de cette patte graphique sur un Batman. Quoique, ça pourrait être l'esprit comics, mais c'est un peu clair. Allez, voilà, oh c'est beau. Par contre, tous les codes sont là. Ah. Et il faut bien voir le QTE parce que là, il était mappé derrière la gueule du mec. Oh, c'est classe, putain. Ouais, on teste ce que tu veux après. Enfin, après, plus tard. On teste ce que tu veux avec, Bruce, avec you can't les keep idées que t'as. doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you Oh in the putain, alors crosshairs c'est vrai qu'il faut répondre until vite. you're shot out of the sky. Criminals in this city. They need something to Faut, fear. on a un timer pour répondre. Ah mais ça s'est mal passé parce que si ça c'est avant que cette scène, j'ai morflé parce que si je saigne. Whatever got in, don't let it get out. Donc bien sûr il y a 5 épisodes, on va, comme un Life is Strange, on a des épisodes, on va pas faire tous les épisodes ce soir. Je sais pas comment je vais gérer ça. On va le faire progressivement. Mais ça va être intéressant je pense de suivre cette nouvelle aventure de Batman. Entre autres, bien sûr, entre autres. What was that? Ah, j'ai pas l'habitude des Telltale, donc c'est pour ça en plus.
système. Oh, c'est pas mal, c'est une petite interaction sympa quand même, il y a un petit esprit. Ah oui, ah, j'aime bien, c'est bête, j'aime bien. Ah, tous les grands gadgets sont là. On est plus sur un Batman The Dark Knight, un Nolan, qu'autre chose. D'accord, on n'a pas vu au contact. Ah, super. Ah bah t'as rendu, on y va. Waouh. Quoi qu'il ait des petits, il a des petites, il a le costume avec les petites oreilles. C'est plus une bad suite dans l'esprit The Dark Knight Returns. Autre chose. Mais pas dans tout en fait. Juste la tête. J'ai raté. Ah non. Ah, il y a un petit mélange sur le costume, sur les choix. Et les yeux si, ouais, on est dans un curieux mélange. Raté. Putain, il me le dit. Hein. Il y a une jauge en bas qui monte. Je sais pas ce qui se passe à la fin. On va le savoir bientôt. What the fuck? Ok, c'est un finish en fait. D'accord. Oh, 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 hop, 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 hop. Je l'ai. Sympa. Kat. Didn't your mother teach you to knock? C'est Lina, qu'est-ce qu'elle fout là déjà? Behind you, big boy. C'est lui qui va me faire mal. Heyday. Stay where you are. You're under arrest. Hop là, ciao. C'est vrai que c'est différent parce que quand on a l'habitude de tout gérer dans les Batman Arkham, c'est vrai que là il faut se rappeler qu'on est spectateur-acteur. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Mais c'est un peu plus dynamique que certains jeux scénarisés. Où on serait que spectateur un peu plus. Mais non, mais enfin il y a un peu de tout, c'est bien. On sait pas comment ça va se passer après, peut-être qu'on va pouvoir. Je sais pas. Let's scratch, ok c'est parti. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Je vais répondre ça. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sounds lonely. Elle s'en souviendra. Putain, c'est vrai que c'est un truc qui a des influences. You give a good chase. Ça prend des One day you directions en might fait. actually catch me. Tonight. Ce que je réponds va avoir une notion de pourcentage ou de conséquences dans les épisodes futurs. Then C'est balèze. let's put you in a On connaît un peu le cage. système avec Life is Strange. Bring it Et là c'est back. indiqué. C'est elle qui va me griffer la gueule, sérieux?
je te cut avec ça. Allez hop. Voilà, classique. Boum. Ah bah c'est dommage quand même. Je suis pas sûr là, que ce soit une bonne solution. Ah putain, bah voilà, elle m'a rayé la gueule. Allez, c'est bon. Ah, j'ai encore eu le réflexe, j'ai voulu courir moi-même pour la suivre, mais c'est débile. Ah, il n'y a pas de sanction mauvaise touche pour l'instant. Des fois je me trompe, ça n'a pas d'incidence encore. J'ai le temps de corriger en fait. C'est pas le même genre de rapport que dans les Nights avec Kat. Quand même un peu plus... Wow, d'où elle sort ça, elle? Yep, reviens là. Two of them now? Jesus! Got it! Wait! Do not shoot! Je sais pas à quelle période ça s'inscrit en fait. Si c'est les débuts de Batman, si c'est déjà tassé, parce que la réaction de la police est assez différente à l'accoutumée. On est plus sur une non-maîtrise du personnage et une hostilité. Qui est Batman? Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être un peu jeune et un peu frais dans l'esprit de Gotham. Oh, stylé! Ok. Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. On est dans la morale d'Alfred. Ouah! God damn it! Comme entendu. Ah putain, mais quel connard! Comme attendu dans The Dark Knight Rises, mais. Putain, quelle espèce. Non, bah la police est pas du tout check sur ce qui se passe. Boum, Taz! Mais c'est con, bah oui, dépêche-toi! Qu'est-ce que t'as fait? Yes! Oh là là, classe! Ça passe quand même. Ce plan que Nolan nous a donné aussi dans The Dark Knight. Pas avec 4, mais tout aussi bien. Avec Rachel. Wow, ah, j'aime bien. Vite! Vite! Comment ça se passe sur le stream? Est-ce que tout va bien? Guess I was wrong about you catching me. Oui, une Rachel, Not sure on if va it was dire. for my sake or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. Pas ma I connaissance. know men like you. Oh, tu remontes, s'il te plaît? Merci. I bet. Mais putain! Ah, j'ai morflé ce soir, c'est pour ça que en rentrant à la maison, je me suis fait soigner par Alfred. Par contre, faut pas que ça Step se voit out le of the lendemain. shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. J'ai pas regardé, le jeu n'est pas en français natif, hein, je crois. Ah non, c'est pas, s'il tourne bien, Time to c'est... save the city. Bah, si vous êtes bien, si tout est bien réglé pour vous et que, bah, si c'est, voilà, si tout va bien. Ce Batman a l'air très sympa. Non, voilà. Vous êtes pas nombreux quand même, mais. Thank you. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a Harvey Dent. ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half.
For too long, Harvey Dent, this un city peu has trop- burned with corruption and greed under Un peu trop Mayor Hill's broussi, là. authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put À your l'instant, foot oui, down. effectivement, je viens de Together, voir le we retour. can stamp out the fire and Donc, save our great bienvenue city. et coucou au deuxième Twitcher qui nous rejoint. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would... Well, there he is. Donc on est dans la période où Harvey est Fashionable encore and l'allié. fashionably late as always. Et est encore Harvey. Say hi, Bruce. J'ai pas envie de péter la soirée, j'ai pas envie d'être un Bruce niqué. On va dire un truc Welcome sympa. to Wayne Manor, On va everyone. pas passer pour le connard parce que My les deux répliques de apologies for gauche the étaient late très arrival. adaptées à Oh, un, not to worry, à un Mr. Bruce Wayne Wayne. qui veut pas être Bruce We've Wayne. all made ourselves very comfortable. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Putain, je vais devoir Mr. parler Wayne. avec... Thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle, so the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Oh, t'es Just pas wanted to bon. make an entrance. Harvey, on va... Congratulations, you almost missed it. You are a pillar of C'est jamais this traduit, city ouais, c'est ça. and my campaign. C'est bien aussi. I need you here, tuxedoed and shaking hands. Bon, No one je peux came mettre here les tonight to see sous-titres me. plus gros si jamais vous avez du mal à les voir ou que ça va Bruce vite. Wayne, am I right? Il vous faut faire un And I focus. can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham... Ouais, je vais peaceful répondre des families trucs again. sensés. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent Bah, slogan. si j'ai I'm terrible at those. It always makes me sound like a used juste un car regret là salesman. dans l'overlay que j'ai pas dû caler. Which, Attends, for the je record, finis ça. I have not been since before law J'ai une school. dent contre le train, c'est pas All grave. right, all right, all right. How about, C'est la tête de Zop que j'ai en haut à put a droite là. dent Il in était très crime. souriant, mais c'est pas notre, You. c'est pas l'officiel, It's not c'est bad. bizarre, donc il faudra que je I'm regarde gonna si on use peut le that. changer ça. Et Bruce, surtout, I meant what putain, I mais said. le jeu il Together, passe en you 4 and me, tiers, c'est we horrible. change Tout Gotham. petit là, avec cet City overlay free from magique là, crime. qui We're n'est pas un children overlay free en of the soi. streets again. That's what I C'est want juste un too, cadre. Harvey, but you know how rough it is out there. Peu importe. We have to shake things up to make that J'ai happen. pas eu le temps de tout Well, regarder we entre can temps. start with a few hands. Come on. La voiture qui arrive, c'est Selina en civil, sérieux. Oula, lui il est chaud. Pause. Oh, Mr. Wayne, I'd like to introduce you to... Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband... Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Whoa. Main Street, but I trust your family. If you D'accord, believe in super. Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, I'm flattered, truly, but C'est bien, on peut this anticiper la night is réponse, about ça getting passe. Harvey Dent elected so he can fix those potholes. I think I speak for half the room when I say politicians are puppets. Ah ouais, j'en suis... Ah, j'espère que j'ai pas dit Now, une connerie, quand Bob, même. I'm not a politician. I'm a crusader. No strings attached. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Well, I have to say I side with your wife on this, Mr. Zellerbach. Even a spark of hope can light the darkness. Oh, an idealist with a bank account.
He'll be Oh, il me broke casse les before couilles, là, lui. election day. And I know Bruce would gladly spend every penny he has to fix this city. I don't doubt that for a moment. That's true. Don't worry, though. I am not doing this alone. Mais bon, il y a quand même un gros Bruce's chèque help, qui part sur la we're recherche et replacing développement de the la combinaison. dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility et to help l'asile d'Arkham. Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, oh, to be killed in a botched robbery La in du crime, some ouais, mais alleyway. alors, faut It pas was le seum terrible. à Bruce. Truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been Ouais, crippling. bah un peu, ouais, je me déguise en If noir. la only nuit. that deranged man had gotten the right treatment, maybe... Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. Not saying I doubted you, but that went better than expected. Ah bah It t'inquiète, is a night c'est moi of qui commande, ringing mec. endorsements. C'est quoi ce bordel? Ah, ok. Oh, well, hello. Qui est... Harvey Dent, Gotham's next mayor. C'est Selina. I'm eager to know you. Non. Vicky Vale. Not Vicky interested. Vale. And reporter for the Gotham C'est la Gazette. This reporter. is a private fundraiser, Miss d'accord. Vale. No reporters allowed. Well, you J'ai don't mind toujours if I vu blonde, en stay and fait, ask et a few là, questions, ça do you, change. Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Wayne. Bah, Come on now, it's so formal. je peux Only pas Bruce. vérifier. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the m'amuse. champagne runs out. Everyone loves the host. Putain, j'aurais dû répondre là. Qui front, Just a fait day. chier. I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year-round. Yeah, well, I take nights and weekends off. Ah, Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? ouais, je me suis rasé. Yeah. It looks like... Et ben voilà. Oh, this? No, Standard. it's nothing. It just, cut myself shaving. What? Butler didn't help you this time? Oh, Hey, toi tu kidding? me casses les... Kidding? Ouais. Do excuse me, Master Bruce. Tiens, le but, voilà justement. Another guest has Et donc, arrived. hello I'm Théo sure 76 they'll find the 39 You may 0. want to Je greet l'ai this one mal. personally, sir. Oui, il y a des gens. C'est Carmine Falcone? Falcone? Putain, quel... Is the Dent Trop fort. campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. Falcone, putain, mais la mafia qui vient ici, c'est quoi ce bordel? And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. I don't like this, Harv, but I'm trusting you. Thank you, Bruce. Seriously. You know I have to pull every string I can to get elected. Ouais, mais Yeah, well, c'est just make sure Falcone, this hein, one quand doesn't même. Hein. hang you. A word of warning, Bruce? Ferme ta gueule. Non, c'est pas ça qu'il va me dire. Play nice. Putain, Falcone, quoi. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room Ouais, for my mais tu car. vas aller te faire voir sévèrement parce que Avec le un manoir ticket. Wayne est à Wayne. Ok? Touche pas à Though the Wayne. decor offends my eyes. Man, all flash, no class. J'ai pas répondu! Mais c'est pas grave. Carmine Falcone. Thank you for welcoming me into Est-ce your que je lui home. crache à la main? Ah, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde le jugement. Faut pas serrer la You're main. a respectable man, I hear. Oh, puis je vous emmerde. Bruce Wayne. Écoutez. I know who you are.
The guy who's gonna sell me his house. Vos invités s'en souviendront, je m'en fous, je vais pas les rappeler. Hein. Perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Genre, je vais faire des trucs complètement contradictoires. Parce que... You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, private audience. Un ton privé, mais il est... Come on, guys. Bruce. Faites-le You'll be entrer. fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Mais d'où ce mec? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine, this is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Lui va me saouler. Il va me saouler, j'aime pas ça. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Si. Not for long. Bah t'inquiète, tu vois. Déjà, tu vas me virer ce triple menton. Master Bruce, your guests are... Il se barre, mais il est 21h, les gars. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Bien sûr. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Je vais le défoncer, putain, je vais le défoncer. C'est terrible. C'est terrible parce que je vais le défoncer. Batman The Telltale Series épisode 1. C'est la fin de ce live. Sympa le début là. It's me. Il suffit qu'il dise ça pour que ça s'allume. D'accord.
épisode 1. C'est nul. C'est comme ça. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with break-in entry incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. Bah ouais, carrément, épisode 1, tu vois. 1, chiffre. Ouais, on a voulu traduire. See what she was really after. Et là, c'est ça que... Voilà, c'est là, je peux manier le personnage. Voilà, on a un peu de trucs. Je sais pas si je peux regarder... Ah si. On va explorer un peu, tu sais pas. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Ah, elle a piqué mon truc. Putain, mais c'est abusé. Well, the test run at the mayor's office was a success. Le batarang, nickel. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Mais ouais, mais tu es non létal, je rappelle. Pas non plus. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. Quoi. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. The newest edition. You can program it to reveal trace elements in a confined space. Ok. Bon. Voyons voir ce qu'il y a. Je peux pas courir. Non, trop l'habitude de voir. Eh, il y a beaucoup d'interacts, super. Là-bas de suite. Ah, je peux pas l'avoir ici. Merci. The suit absorbed most of the damage from that gunshot. Il est intolérant, I gotta protect my back, even from the police. Masque. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with Oui, this un classique, c'est tous les équipements du masque, pas de soucis. Ticket de cinéma, c'est le cinéma. Ah oui, c'est l'allée du crime, c'est cela. But all the escapees highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, 44-year-old twin brother and sister Leon and Valerie Muldoon, should be considered dangerous if found. Authorities are asking that you do not approach and call police immediately. Procureur Adam fait pression sur le maire face au justicier. Ah bon. Mayor Hill's Gotham Beautiful Act takes effect today. Ah bah il va contraindre... to evict tenants immediately and without cause. The new law was created in order to allow Gotham City's biggest property owners greater ability to modify and improve the city's aging buildings, some of which have been occupied by families for decades. So if you come home from work tonight, you find all your stuff on the street, don't worry. It probably isn't anything you did wrong. And if you can believe it, now you can't even trust the values. Bon, alors. More on this after the break. Mayor Hill says he's tough on crime. Port de connexion. Il faut mettre le port USB. That computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. And when he was presented with legislation that would have dismantled organized crime in the city, he vetoed it. Là, il y a vraiment moyen que je mette une autre tête que le truc en haut à droite, ça me stresse ce truc. On va lire la clé. That's why that was so important. District Attorney Harvey Dent just might be the... Encrypted. Merde. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. The dusting is murder. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process.
Ah, mais il connaît pas encore vraiment Catwoman. What are we looking at? Let me try a different angle. Alors, faut que je... Ok. This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Il va encore me dire que j'ai pas dû... Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fights to your alter ego. I had everything under control. It's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Ouais, ils connaissent pas... Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Normal. Alors là, on va avoir quelque peu d'interactions, je crois. Donc on va pouvoir checker ici. Tac. Rapport de... On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Ah non. D'accord, ok. Et là. Mais merde, il n'a pas lu tout le truc en fait. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, sérieux? Consulter la partie des criminels. Ah, attends. Oui, faut que je me tape toute la lecture, putain, fais chier. Faut tous que je les lise alors, attends. Founder. Ah, oui, c'est elle qu'il voulait que... Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do. Il y a un petit côté okay, a responsibility dans cet Alfred. No way I do this. For the car, I presume. Scorsese. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? J'ai un rendez-vous. J'ai un rencard à 6 heures. We were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. C'est un gars, quoi. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable
discharge illegal boxing Scorsese. matches, arms dealing. Oui, d'accord. Waouh, Oh, putain. it's a criminal grandstand, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you bravo. are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I Il a besoin d'argent. haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change Je over connais même the pas years. Stasi en fait. If I remember correctly, Oswald il y a was un fond tas of de the vannes qui old peut- firecrackers in the toilet trick. Oswald. I worry Ouais. what he's graduated to. Oswald. Even though you and Ça young arrive. Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. Coppelpot, mais si. But I know you can't abandon a good mystery until it's Oswald. solved. Mais c'est le I'll pingouin. be careful, Alfred. Avant d'être le When you pingouin dans see cette what's série. become of his Je pense prom, qu'on est plus proche I quand think même you des, will. de la série Gotham que d'autres choses quand même dans cette vision de Telltale. C'est pas impossible qu'on soit dans cette logique. Parc Coppelpot, ouais. Oh putain, j'aurais pu mettre. Il fait chaud, il fait froid, c'est quoi le 3G? Je suis un peu stock quand même. Est-ce que je parle au mec là? Non. Mais laisse-moi jouer! J'avais pas d'avant, j'avais pas de regarder dehors. Ah! Je peux faire demi-tour. C'est très bien. Il y avait un truc à regarder là. Voilà, juste regarder. Waouh! Ça ne débloque rien? Très bien. Putain, je veux pas monter, je veux pas faire ça. Laisse-moi choisir. Merde. Non, sans déconner. On a passé 25 minutes sur ça. Juste parce que je veux. Le journal, putain. Bruce Wayne associé avec le malfaiteur Falcon. Non. Je l'ai envoyé chier. Je lui ai serré la main, mais je l'ai envoyé chier. Boum, 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 boum. C'est qui ça? Ça a pas l'air d'aller. Je suis ce grand mec comme ça qui arrive et qui le regarde. Tiens. Thank you, sir. Dans l'immédiat, je suis pas sûr que ce soit que ça qu'ils veulent, dont il ait besoin. J'imagine qu'une couverture et puis déjà un truc à bouffer, ça l'aurait arrangé. Bon, pourquoi je regarde tout ce qui... Putain! Vous avez un message. Un selfie d'Alfred. Great. Putain, je suis à la statue, but no C'est odds. peut-être pas cette statue-là. Pam, pam, pam. Non, c'est pas ça. Chariot. Je vais pas regarder tout ce qu'il y a autour de moi, merci bien. Un chariot est un chariot. C'est super dérangeant. C'est super gênant quand même, mais c'est... C'était pas à ça que je pensais juste à un selfie. Watch wallet cash. Écoute mon gars. Goes through you. Tu me casses les couilles. Ah. Hey, you heard him, man. The hell are you waiting for? Go ahead. Try and take it. Ok. You say? End him. Et là, je ne suis plus du tout préparé à le voilà aussi. Vous savez? Mais keep walking, all ça right? va vraiment être This le don't ça. concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're in the moment! Attention. Come here. Think that'll do? Ah putain, je sais plus. Ah pardon, j'étais pas vrai. Stay down. Aïe. Oh. Alors attends, parce que là je suis... Mais il est nul ce mec. Il n'y a pas derrière lui et tout. This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Eh bien, je pense avoir démontré que non. Eh ben il est chaud. Beaucoup trop chaud.
This is my park! Mine! Oui, c'est de la famille, c'est sûr, mais... Oh, hey Bruce. You've got a little, Ouf, c'est très... Yeah, good as new. Sympa de sa part. Bon. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Well, thanks for the backup. I yanked you away from Je pense your que je vais bloody pas être le ivory Bruce Wayne tower, Bruce. qu'on Least I imagine. can do is make sure you don't get shanked. Ça me fait plaisir de pouvoir choisir un peu. Yeah, it's been what? Tenter 2 des trucs. decades. And you know what? I haven't been mugged once. En fait, là, je vais être entouré de plein d'ennemis qui vont devenir mes pires ennemis après. C'est incroyable, d'après l'idée du scénario, je pense. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. C'est super chelou. Back when it wasn't, Je sais pas si you vous know, regardez, enfin, like du this. coup, je sais pas si tu This regardes la park série Gotham, Jen, tu sais que tu peux trouver des axes de comparaison A place that was safe for kids, par rapport à ce que for propose families. ce People came scénario. from all over to visit. Oh, Mom and Dad, they put so much work in Je here. suis pas référencé sur le bon truc, je suis sur But they Batman, never saw it like this. quand même. Il y a marqué Batman seulement. This city. Choose right. Alors, je vais changer ça. Ouais, mais c'est un peu tard maintenant, tiens. Mum committed to Arkham. Dad ended Ouais. it yourself, you did. Je m'en occupe de suite. Our family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. Eh bien, figure-toi, It's funny, huh? c'est très curieux. Same place that ground my family to dust. Oui, oui, je suis dessus. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Ouais, Hobnobbing putain, parties, c'est nul. round the world vacations, Ça peut unlimited expliquer beaucoup de potential. choses. Now all Je suis I désolé, have Oz. is this park. Putain, j'ai découvert que j'avais encore un truc à Sorry, activer Oz. dans les boîtes que j'ai. No one should have to go through that. Thanks, Bruce. But we are not the only ones suffering. C'est sympa ça. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Ouais, je m'occupe de tout le monde. Putain. Although Mon cher I Ozzy. was surprised to see Ils vont tous me Carmine trahir à la Falcone fin, ça fait chier at quoi. your party last night. Made himself right at home. That oily. Je ne l'ai pas invité. Falcone was an uninvited guest. That's it. I never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And it'd be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? En fait, c'est pour des fringues, d'accord. A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. Tu peux pas te... You see, you te throw ramasser a la rock gueule. in any direction. You Ouais. break a window that Wayne Enterprises Bon, ben owns. c'est tardif malheureusement. As the J'ai rich fait and confiance à la powerful PS là. go. Oh, you top Fait Gotham's chier, on a list. raté peut-être... les gens ont peut-être raté le début de l'histoire à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas vu la notif Gonna sur smash le bon windows jeu. and cross off names all the way down. Like I said, Je ne suis pas son ennemi, putain, on te l'a toujours dit. Si je pouvais, imaginons, I'm not your enemy, Oz. dans cette partie, j'arrive à inverser les rôles, il n'y a pas de double face, il n'y a pas de pingouin, I've je suis got great copain avec tout affection le for you, monde. Bruce. Batman I n'est plus. really do. Bon, c'est pas le cas. Which is why I'm warning Ils vont you. quand même pas trahir la série, mais... When this whole thing starts, Et je connais pas en Make sure plus you're on the right Gotham, side. pour le coup, donc... la série TV, good seeing you, Bruce, but je sais I aussi got me dire. some rocks to collect. Tu vas me dire, Cheers. mais c'est impossible. Comment est-ce possible que toi tu n'y aies pas eu? Parce que voilà quoi. Je bosse, ouais. Chaque jour dans son temps. Je reçois un deuxième SMS de Alfred. La conférence de presse fait putain. Send nudes please. Ouais. Ok. Et les trucs. Ok, bah je t'écoute après pour faire des changements qui vont bien. C'est ma voiture. C'est la Lamborghini. C'est la Lambo encore. Elle est trop
Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Pas l'habitude de faire un Batman histoire en fait. On a bonjour envie de. Oh, okay. Pretty sure you have enough photos, guys. Bouger avec Of Batman. Bruce Wayne? Never. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting out, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Encore un Arkham SMS. has been a breeding Putain. ground for the criminally Peut-on insane. parler Alfred, mais d'où? Qu'est-ce qu'il a? Its methods for rehabilitation, crude. Its Sérieux? security, lacking. Alfred, c'est ce message un Still, peu trop those flippant who de. do get out, Il faut qu'on or parle. God forbid escape, are even more Quand c'est ta dangerous meuf, than before they went in. c'est pas bon signe. Arkham Quand c'est Alfred, Asylum tu is a t'inquiètes. cancer on Gotham. Aussi, mais pas pour les mêmes raisons. But today, with a sizable contribution from C'est chaud, cette this histoire. man here, Qu'est-ce qu'il we break Tu n'as ground pas encore on a rangé tes slips et tes state-of-the-art chaussettes, ça mental commence à health care facility. One that will Ce improve drama. the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Oui, c'est ça, c'est la jeunesse. My parents C'est loved la jeunesse de Gotham. Gotham et donc. They invested their avant que blood, sweat, ça and devienne, tears in this city. C'est peut-être un peu ce Oh I Become Batman, mais You know, when I was quelque part un 9 peu le years old, Smallville de. my parents took me de to see a Batman, movie à son about tour. a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man. I needed the kind of help this new facility will provide. Je voulais faire un. Non, c'est pas ça, c'est que. Attends. With this facility, Je and faisais our allusion next à la mayor, série. we can put a dent in crime. Bon, il met Mother, mais. Today, on the anniversary of that J'ai pas fateful réfléchi night, à ce que je we dis. dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. Vous avez encore du With sang the sur la opening chemise. of this Putain. new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? L'asile d'Arkham. Sa mère. I think Arkham has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable, put our citizens in jeopardy. Hier, voilà, je voulais We t'en parler. can do better. All right, who's Très up gentil, next? très sympa. You there. What the Mr. Wayne, fuck? Julia Ça- Lamarck of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss C'est Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome Oh guest. putain. That's all. Next C'est question. différent, please. c'est sûr. Mais. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, voilà. remember? C'est pas vrai. C'est différent. C'est But urgent. Mr. Wayne, this Il y a un morning the problème à Globe la received batte. evidence of an offshore bank Il a account lancé une machine, managed by il Carmine a mis des Falcone couleurs and avec your father, le blanc Thomas et c'est le Wayne. bordel. What exactly Ah, are you putain. implying? Transactions connected to Il a pas organized séparé les crime couleurs. Fais going back chier. years. Je vais avoir un slip and rouge alors continuing to que this je devais le day. voir à la base. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? Je vais le défoncer lui. How dare you? I just finished telling you about my parents' murder and you accuse them of being, what, criminals? Have some decency. Mr. Wayne, is all your money dirty? Mais ferme ta gueule, espèce de mec avec ton pyjama vert là. How long has your family been dealing with Falcone? Mais oui, c'est ouais, c'est pareil, très, très bien. Ah, Does c'est the ça. mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? How long
Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Putain, ça a foutu la merde cette histoire là. We'll talk later. C'est chiant. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Putain, Bruce, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, il y a Alfred qui craque là. Quoi? Putain, ils vont trouver tout le stock de cocaïne. Fais chier! Putain, Alfred là, il s'est remis dedans, quel con. Tu sais, Alfred en panique, putain, j'étais suivi par les flics depuis le store, ils me suivent. Je suis sur la nationale, et tu le vois en course-poursuite avec la Batmobile. Putain, Alfred, qu'est-ce que t'as fait? Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Mais what the fuck? Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. Notification? De quoi? There's gotta be a mistake. That's what we're here to find out. Maybe we made a mistake. Le personnage. Maybe you did. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Mais qui c'est qui a lancé une vieille fake news? We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers je reçois your rien, je vois rien pardon à me, l'écran. places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. And what do you expect to find? Mais je reçois rien, For our moi, analysts back at the precinct to figure What out. the fuck? I can't comment. It's a valid warrant. I gotta serve it. Comment ça se fait que je vois Mayor pas ce Hill que tu me dis? signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. The DA is going to hear about this. Unless Harvey becomes a mayor, there's not much he can do. Can't smile this thing to death. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Ouais, nimp. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Là, il y a une notice, normalement, il y a une notice, mais c'est normal. Putain! Ouais. Qui c'est qui a cassé la photo de mes parents? On se dit, Nick? Eh, sérieux. Ah, interaction, c'est la seule interaction que j'ai eue depuis 25 minutes. Please, please, les bâtards, sérieux, là! Fuck. Bruce, stay back. Ah, c'était la minute flashback. Take whatever you want. Le collier, putain, le collier, toujours le collier. Ah, voilà. Bruce. Bruce. Licky encore? Bruce? Fait chier, elle. I didn't mean to interrupt. C'est elle? It's not a problem, really. Et tout, je me fais braquer dans la maison, sérieux. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. Putain! J'apprendrai pas à cette question. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, grabbed the ball and ran. Carmine Falcone wants me to be in his pocket. He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said, hop in. Well, maybe he thinks putting a little fear in you will make you jump. It won't. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham.
Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. On the record, then. Mais j'ai rien à déclarer, putain. Whenever you're ready. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. Mais putain, enregistre-le alors. Je vais pas le répéter 20 fois aussi. Oh, bienvenue devant ce JPEG. The Waynes always come out on top. Les mecs, c'était des mecs qui tendent une toile juste derrière pour faire van. Vite, change le décor, change le décor. Change le décor, putain. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Winter is coming. Plenty of enemies, but my family. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents. It's not a coincidence. Il devrait faire un Telltale Zorro. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Mais d'ailleurs, Telltale, je sais même pas ce qu'ils foutent en ce moment. Café Tristé. C'est quoi cette merde? Harvey, putain. A warrant? Oui, il y en a, mais dans sur l'anneau, il y en a quelques-uns aussi. Best now. What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? Quelqu'un après moi. Someone's coming after me. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mais putain, qui c'est qui Mayor m'emmerde? C'est Hill toi? authorized this? Yeah, then the Falcon. cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Il va falloir absolument que tu Computers, m'aides, là. hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. T'as Hill pas de totally mentir, blindsided me enfoiré. on this one. God damn it. Bon, on va se la jouer. I believe ok, you, c'est- Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made two enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over C'est le this? maire actuel Just qui to fout la merde. tangle you up in some Mais pourquoi il frivolous s'attaque investigation? pas à Harvey directement? C'est lui le It candidat. just C'est doesn't make pas... sense. I mean, what could he possibly hope to c'est pas lui. accomplish other than a C'est few Falcon, cheap putain, je suis sûr. headlines? Do you think Falcone could be behind it? Évidemment, on He l'envoie chier. didn't seem too thrilled after the fundraiser. Bon, vas-y, mets ta combi, on va le défoncer. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. Oh, il se... If Non I mais get putain, in the way of this Harvey... investigation, Harvey, t'es Hill trop would be able to mouillé spin avec it as a Falcon pour me conflict dire of ça? interest. C'est quoi le projet? And that wouldn't be good for either of us. Ça sert les We need couilles. to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. Ah, mais lâche pas, enfoiré. Hey, you? Ah, c'est 4. Sorry. I got Putain. habit of being late. No, no, Bah, just je l'ai pas raté. glad you made it. Mais c'est Selina. Shit alors. Shit happens. La meuf d'Harvey, c'est Selina, quoi. Bon, on peut sur ses calculés, bien sûr. Voilà, You direct. didn't tell me you were bringing a friend to dinner. Par contre, This is Selena. elle s'affiche comme ça en public et tout le monde va dire I oh, hope putain, I'm not Harvey, t'es un interrupting bâtard. anything. Non, c'est chaud. Just Euh, election nonsense. je m'appelle I Bruce think we Wayne. both welcome a change of topic. I'm Bruce Wayne. Je suis un So you PNJ. are. Pleasure to meet you, Miss... C'est Kyle. Kyle. Voilà. C'est parfait. It's a strong grip you've got there. Bah. Don't worry. I'm not gonna fall. Boum. Allez, Oh, c'est bon. right, Grosse. sorry. C'est bon. On sait, Selena's new to on town. sait que tu m'as I've trouvé. been showing her around Allez, Gotham, spot-il. introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess M'en I fous. can Qu'est-ce que drive t'arrives? one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Well, let's just hope she stays after what happened last night. 5 $, qu'est-ce que tu fais? I was mugged. Ah. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Actually, it was. It's probably long gone by now. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. Piquer des trucs I don't know confidentiels. how I'm gonna explain this to Il my va commencer à client. faire ça, lui. And things like this happen in my line of work.
People tend to overreact. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? Et même, pouah, elle va me saouler. I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Allô? Excuse me a moment. Oh non, faut pas me laisser avec elle. Là. Hey, it's Harvey. Oh non, non merde. No. Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Elle me troll, elle me saoule. Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. Ah, saloperie, là. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're... C'est pas historiquement, Bruce Wayne. Elle est blonde, elle. Enfin, What's your excuse? ça change beaucoup. I have to. But you... Why take the risk? Someone has to be the good guy. I suppose you think that makes me a bad girl? Well, aren't you? Les griffures qu'elle You lui a have faites something that belongs to me. sont présentes sur I want it back. sur mon menton. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. Who hired you to break into the mayor's office? À droite. My clients prefer to remain Tu vas voir, c'est confidential. un peu rouge. They don't know who I am. I don't know who they are. But you know who Les I am. fameuses coupures de These rasoir. people I'm working for, they don't screw around. Elle m'a If fait I 3 fail coups to de deliver griffe, that ça se drive, voit, it's quoi. going to cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. Bah, c'est pas ce No, profil-là, c'est l'autre. we've made this bed, and I'm not going to lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. Oh, you don't need my help. You seem pretty capable of handling this yourself. Oh, I intend to. Just give me back the drive, and I'll be on my merry little way. Yeah, I'd rather not. Putain. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address. Now. No, give me the drive. Mais putain, tu m'emmerdes, je l'ai pas ta clé de merde. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. C'est un piège. My contact. He'll be expecting a cat, not a bat. Oui, mais... When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Quoi? Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? No. I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. Dagoon. Par contre, c'est 2 jours là, sérieux les interventions maintenant? Comment ça se passe? Don't square. Ouais, mais. Ouais, 133, putain, mais sérieux. Ah, peut-être un peu de costume noir avant la fin du live. Yes! Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman. 18h44, putain, il vient pour l'apéro, It's Batman. quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. Ah, cool. What?
fuck? Ça s'est mal passé là. Mais qu'est-ce que c'est que ce This bordel? wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Ah putain, un Jack à 1844, sérieux? La DSP ok, mais pas le Jack. What the f... Ah, c'est... Ah, what the fuck, c'est... C'est dégueu là, qu'est-ce qui se passe? Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Dégueu ça, putain. Nothing left to bury. Trace de bureau associé avec... Ah ouais d'accord, ouais super, on peut faire des links. Une théorie avec ça, je suis enquêteur quand même. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. Ah c'est sympa The ça. chemicals themselves were inert, not explosive. Ah du coup il devrait faire un traité de Sherlock Holmes aussi. Ça pourrait être stylé. I'll see what I can piece back. J'ai vu qu'il y avait quand même un punishment Sherlock Holmes sur le PS Now. J'aime beaucoup Sherlock Holmes, bien sûr. Et sur PC j'aurais pu vous montrer certains, dont celui-là, le Common Punishment, mais comme je l'ai vu sur le nom, je suis pratique. Enfin bon, on verra si je fais du Sherlock. I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. Alors... Ah bah il est lui aussi, tiens. White Rose. Falcone's calling card. Ah putain. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Fred il est badass aussi. Là, No. That bad? Oh la vache, c'est chaud. Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. C'est dégueu tout ça. Mais pourquoi je peux pas jouer? Ah si. Skyline Club. Policier, faire des associations. Oh la vache. This man's been badly burned. Sans The bec. damage seems to originate from inside his skull. What did this? Je vais donc te déboîter la gueule un peu plus. Ah non, oh, putain, mais pourquoi? Ah. Nick. Oh la vache, c'est pas du petit. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister. Causing the aforementioned boom. Oh putain, le Fred il est trop badass. Trop de vannes et tout, il est trop fou. Blood. Broken nails. Bits of human flesh. Violent le truc là. C'est pas courant dans un Batman de voir ça. Du coup je te link mon gars. Je te link avec quoi en fait?
pas l'association, ouais. Ils sont devenus fous en fait, c'est des neurotoxiques ici. The cop shredded this merc to pieces. Ah putain, ça serait pas... God, what would cause someone to do L'épouvantail, sérieux déjà? The nerve agent could make them psychotic. Bah ouais, c'est Crane. Bah oui, forcément. Et ça, je peux l'associer à quoi, putain, parce que là... Don't think so. No proof. Ok, oui, je suis con. Oui, mais il m'a dit rompre l'association. Je la reprends pas en main, putain. Ah, il y a une zone non brûlée ici. Ah, il faut faire plein de links, alors attendez. Something was here when the explosion occurred. Quelque chose se trouvait ici. Ça serait pas... Oh, palette. C'est quoi là-dedans? Canisters were stored here. Canisters of what? Pétrole. Porte de conteneur. Je veux pas l'ouvrir ça. Ah bah j'ai pas vu ici. Oh là là. It's a cop. The force grows thinner every day. D'accord. Bon alors du coup je vais linker. Faut pas courir putain. Est-ce que je link ça avec ça? Oui, il y a peut-être un lien possible. Someone drove off after the explosion. D'accord. Par contre, il me reste encore un truc à linker. C'est lui là, putain. Alors à quoi je peux le linker en fait? Vu que j'ai déjà tout. S'il faut, il n'y a pas de lien avec ça, putain. Non, il n'y a pas de truc là, putain, c'est bien, je peux pas trouver. Bon, on va regarder le... Ah, on va essayer de voir ça. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Je l'ouvre ça? Ouais. On va essayer de l'ouvrir, ça marche pas ça. Ah oui! Badass. Ah, il y a un truc qui a explosé là, c'est quoi ça? Ah, mais il y a un trou de balle. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Et bah du coup je te link avec le mec. Find a connection. Bah oui. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Well, I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Have you put it together? Ouais, Yes. Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Ah. Cops moved in to stop the theft. Comme se déplace comme un fantôme Falcone's de men surf. brought him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. Voilà, donc je suis sûr The qu'il y a une cop crête sur le ripped up coup. a merc's face with his bare hands.
and was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on 2 impact trajectories, the canister and the dead cop, c'est en hauteur. the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Ah, c'est sympa ça. Bon, alors on va scanner la zone. Ok. Ah, Shiro, ce truc, putain. Ah, mais c'est un drone. Those targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. Bon, là, il n'y a personne, donc on va aller voir ici. Oui, c'est classe. Ah, mais il y en a, bah c'est là. Pourquoi il... Ouais, c'est bizarre. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. Winner! Ciao! Bon, alors du coup... Oh putain, il faut encore... Trace de résidus. This is the right spot. So where did he go? Ouais, bah oui. Là, je pense que... On reste dans la même logique. Tuer un drone. Killing time. Pardon. Ah! Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Bah, il est mort lui aussi. Time to go to work. It's time to work. 4 minutes d'intervention peut-être. Et oui, the biggest detective. Ah, coucou. Pourquoi il est... Il dormait? Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. Ah ouais, c'est vrai. I ain't telling you, Jack. Faut que je le suspende par les pieds. You trying to scare a confession Voilà. out of me? I won't break. Your bones will. Un classique. C'est connu. Ah bah ah oui, à l'ancienne aussi. It's true what they said about you. You're Oh les gens, je suis freaking animal. déçu là, qu'est-ce que tu nous fais? Give me a reason to stop. Oh là, c'est un batschlag là quand même. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. What the fuck, Batman? On the inside. Batman total impro. Batman par en couille explication. Oh là là. Swinging. If you're gonna hit me, hit me! Tell me. The Catwoman was supposed to hand over a drive. Had the Catwoman? container number we needed, La but blague she de... flaked. Blague de Jen exceptionnelle quoi. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. Oh, please, no. Oh, God. Sorry. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! Some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! Sure. I told you everything I know! Non, tu m'as pas tout dit. Ah putain. Ah l'enculé. Oh incroyable. Putain. Jesus Christ. Ah merde, putain Gordon qui arrive, là je sais pas. Pourquoi je lui ai pété le bras en fait? Bon, je me casse. Ouais, c'est un peu Thug Life là.
Batman décidé. I was wrong. Gonna need that ambulance too. Ah, je vais complètement niquer le bras. Batman. Ah, c'est Bitman là ce soir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Wow. La barre de fer quoi. Mais pourquoi? Si c'était ça le but, je l'aurais pas depuis le début. Il a remarqué ma violence. Mais je suis trop con, il y avait un choix en fait et je l'ai mal pris. Putain, j'aurais pu lui épargner son coude. Ah mais le mec il me dit vous allez trop loin. Eh, c'est lui qui a commencé à prendre la barre de fer, je suis désolé, là, il déconne. C'est la fin de l'épisode? En plus, sérieux? Ah. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You nearly killed a man tonight. Mais non, putain, c'est lui aussi. Your parents didn't raise you this way. Oh ta gueule, c'est bon, j'ai... And neither did I. He's still alive, isn't he? Voilà, c'est les choix de Telltale, j'ai mal merdé. J'ai mal merdé? Ouais, next time it might be the morgue. Écoute, Alfred, mets ce masque et va dans la rue et vous casse plus les couilles. Attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. Eh bien... You're a good man, Bruce. En tout cas... Just like your parents. On va bientôt se quitter. Don't lose that. Sur cette I partie don't mean to d'épisode be 1. a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on T'es me. pas mon ami, putain. Sometimes this job requires hard decisions. You're the right man to make them. In fact, I think you're the only one who can. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. T'inquiète. Sometimes I wish I could. Ah là là, putain, t'es That compliqué. night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift. Mais même la battue, t'as la tête baissée, qu'est-ce que tu Being veux faire? Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Ah, j'allais pas les déchirer comme un vieux Neither thug. will I. Ça va. J'ai déconné tout à l'heure. On va se calmer. Well, back into the fray again. Donc, on a des emails, ça a sauvegardé, me semble-t-il. Donc, ce qui va se produire, c'est la chose suivante. C'est qu'on va tout simplement se quitter sur ça. Bat YOLO. Oui, je suis bien d'accord. On est sur du YOLO, dans la YOLOsphère, au pays YOLO. Donc on va méditer tout ça. Et on va se quitter sur cette partie d'épisode. On était donc sur l'épisode 1 du Batman Telltale sur PS4. On finira cet épisode bientôt. On va continuer cette série. Demain, après-demain, peu importe. En attendant, on va écouter, ou plutôt, voilà, écoute. Merci d'avoir été là et puis on se retrouve donc très bientôt pour la suite, pour la continuité de nos aventures sur Batman et d'autres choses. Bonne soirée, ciao!